kayaking మధ్యలో ఉన్నాం 20 minutes kayaking మాకంతే. So my first experience in river rafting and it was crazy. I had to wait, కానీ waiting was worth it. Hello guys, today we are near some fresh juice. జస్ట్ ఇప్పుడే వాటర్ స్పోర్ట్స్ అయిపోగొట్టుకొని ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి కూర్చున్నాం. వాటర్ స్పోర్ట్స్ లో వీ హ్యాడ్ 4 activities. Zorbing అది కిడ్స్ ఉండే, ఇట్ వాజ్ నాట్ టు ఫన్, కానీ వీ హ్యాడ్ టు రన్, మొత్తం గడిపాం దాంట్లో. ఇద్దరు మీనింగ్ ఒక చిన్న పిల్లలు వెళ్ళాం చేయడానికి, లైక్ హీ వాజ్ మై పార్ట్నర్. దానికి వెళ్ళి మొత్తం గడిపాం. Zorbing అయిపోయింది. నెక్స్ట్ kayaking. Next one was kayaking. अगर आपको राइट साइड में जाना है कंटिन्यू लेफ्ट चलाना है, अगर लेफ्ट में जाना है राइट में चलना. It was not the best one. I've done it in Goa, Pondicherry కూడా, but this one the water waves were too high. కొట్టుకెళ్ళిపోతున్నాం వాటర్ తో పాటు. kayaking మధ్యలో ఉన్నాం 20 minutes kayaking మాకంతే. ఇట్స్ ఎవ్రీవన్ గ్రూప్ మొత్తానికి 20 minutes. I took the single boat. After kayaking, it was river rafting. River rafting lo they included for us boating and river madhyalo swimming kuda. Wow re. They included boating and river madhyalo swimming kuda. Abhi elago full enjoy chesam. But the river rafting was crazy. It was so small. Excitement lekonde. Everyone was saying chinnaga untadi ani gaani akkadiki velte 3 times made us do the same flow lo. It was crazy fun. ఇంకా దీనికన్నా మించి ఇంత బాగుందని చెప్పడానికన్నా నేను ఏం చేయలేను. I know it's not the best, there are more, కానీ this was for my first experience in river rafting and it was crazy. हर हर महादेव बोलना है, हर 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 हर. ఓన్లీ ఒక యాక్టివిటీ మిగిలిపోయిన తర్వాత it was zipline. కానీ దానికన్నా ముందు లంచ్ టైం అయిపోతుందని we went and had lunch. Proper lunch పెట్టారు. They kept us chapatis with 2 types of curries పెట్టారు, bagara rice, పప్పు, etc. and proper protein diet పెట్టారు. I ate how much I should eat. 2 చపాతీలు తిన్నా, కొంచెం అన్నం తినేసా. లంచ్ అయిపోగానే హ్యావింగ్ టు zipline. ఫస్ట్ ఏమో ఒకళ్ళే ఉంటే అవ్వదు, షుడ్ హావ్ మినిమం 4 అన్నారు. కొంచెం గ్యాప్ తీసుకొని రివర్ రాఫ్టింగ్ ఫొటోస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చా. కెమెరాలో షాట్ చేశారు వాళ్ళు. I took them, you have to pay money. కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చేసా. ఆ గ్యాప్ లో ఒకళ్ళు కాదు 20 అయ్యారు. ఐ హ్యాడ్ టు వెయిట్, కానీ వెయిటింగ్ వాజ్ వర్త్ ఇట్. ఇట్ వాస్ ఫర్ 3-4 seconds only, షార్ట్ టైమ్, అండ్ దిస్ వాజ్ ఆల్సో మై ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్ వాజ్ ఆల్ వర్త్ ఇట్. ఈ హడావిడిలో పడి నేను అసలు మొత్తంగా మర్చిపోయా దట్ రిసార్ట్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఇప్పుడు కూర్చునే ముందు రిసార్ట్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్. ఒక పక్క సన్సెట్ టైం అయిపోతుంది, ద రివర్ వన్ సైడ్, స్విమ్మింగ్ పూల్ మధ్యలో సరౌండ్ విత్ టెంట్స్. క్రేజీ ఉండే. యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు దిస్ ప్లేస్. ప్రాపర్ రిసార్ట్, టెంట్స్ అన్ని ప్రాపర్ ఉన్నాయి. కొంచెం కంజెస్టెడ్ ఉంటుంది, బట్ ద నేచర్ అరౌండ్ ఇస్ క్రేజీ. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ ఫారెస్ట్ ట్రెక్. ఐ డోంట్ నో ఏంటో ఎలానో, I'll tell you my experience. So we decided ఫారెస్ట్ వాక్ ఉందనుకున్నాం, కానీ ఫారెస్ట్ వాక్ క్యాన్సిల్ చేశారు. సో మేమే మా గైడ్ని అడిగి వెళ్ళొచ్చాం మేము బయటకి. అంటే లైక్ ఓకే మీరు వెళ్ళండి ఏం కాదు అన్నాడు. మేము అందరం ఒక గ్రూప్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళాం. అక్కడ మేము డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ని కేజ్ లో చూసాం. అంటే కొన్ని కేజ్ లో ఉండే, కొన్ని బయట ఉండే. మీ పేరేంటి? ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు ఇక్కడ? చాలా ఓల్డ్ ఉన్నట్టున్నారు. ఇంకా బయటకు వాక్ వెళ్తున్నాం. అక్క వాళ్ళు ఉండే మాతో, అక్క వాళ్ళు మంచిగా ఐస్ క్రీమ్ తినిపించారు. దెన్ వి ఆల్ వెంట్ అవుట్ సైడ్ కంటిన్యూస్ గా అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే మాకు ఇంకా వి గాట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద ఫారెస్ట్. పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ ఉండే, డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కనపడ్డాయి ర్యాండమ్ గా. ఇట్ వాస్ ఆల్సో ఫన్. అక్కడ కూర్చొని మేము ఫోటో దిగాం, ఫుల్ ఫన్ చేసాం, చెత్త తిండి తిన్నాం. వి డ్రాంక్ జ్యూసెస్ అక్క వాళ్ళు ఇప్పించినవి. ఈ వాక్ టైమ్ లోనే క్రేజీ సన్సెట్ అవుతుంది. మా రిసార్ట్ బయట ఉన్న మౌంటైన్స్ ఉంది, సన్సెట్ వాస్ గెటింగ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ వాస్ క్రేజీ. ఈ వాక్ లో ఇలానే చాలా థింగ్స్ చూసాం. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ వాజ్ ఒక 10-20 కోకోనట్ ట్రీస్ మధ్యలో ఒక బ్యూటిఫుల్ హౌస్. అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సో పాష్ హౌస్, ప్రాపర్ గా మనం డ్రీమ్ చేసే హౌస్, లైఫ్ లో ఇట్లా సెటిల్ అయిపోవాలరా అన్నట్టు. ఆ ఇల్లు చాలా బాగుంది. ఇట్ వాజ్ బిసైడ్ ద రివర్. సెటప్ వాజ్ క్రేజీ.
మా గ్రూప్ మొత్తంలో ఐ మేడ్ ఎ ఫ్రెండ్, హి వాజ్ ఎ కిడ్, 6th క్లాస్ వాడు. నా బ్లాగింగ్ చూసి వాజ్ సో ఇంట్రెస్టెడ్. నా ట్రైపాడ్ ఇంకా ఫోన్ తీసుకొని హీ మేడ్ దిస్. Hello guys, today we are near some fresh juice in Kerala, Hubli. As you can see right there, Karnataka, Hubli. So fresh juice. So we are gonna take some fresh juices. The fruits are right there. So I'm gonna take the orange juice. ఇంకా వాళ్ళందరూ టైం పాస్ చేస్తున్నారు. నేను కొంచెం అడ్వెంచరస్ గా ఐ వెంట్ టు ఫారెస్ట్ ఒక బ్యూటిఫుల్ షాట్ తీసుకోవడానికి. ఐ సా సమ్ వెరీ షాట్ వాస్ సో నైస్. ఆ షాట్ కూడా తీసేసుకున్నా నేను. రిటర్న్ వచ్చే టైంకి చీకటి అయిపోయింది అండ్ టైంకి రెయిన్ డాన్స్ స్టార్ట్ అయింది. ఫుల్ మ్యూజిక్, డీజే, లైట్స్ అన్ని సెటప్ చేశారు అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ. నేను మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నా కానీ ఎంబడి వెళ్ళి ఐ చేంజ్ దోస్ అండ్ గాట్ రెడీ ఫర్ ద రెయిన్ డాన్స్. అంటే అంత మంచి పైప్ చూసాక ఐ కుడెంట్ రెసిస్ట్ మై సెల్ఫ్. వెళ్ళి హ్యాడ్ క్రేజీ ఫన్ దేర్. అందరం మా ట్రావెల్ బాయ్స్ అందరు. ఫస్ట్ ఐ ఫెల్ట్ లోన్లీ, ఎవరు లేరు, ఐ థింక్ ఐఎమ్ లోన్లీ అనుకున్నా కానీ లాస్ట్ కి మా గ్రూప్ మిగిలాం. అసలు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు మమ్మల్ని చూసి. ఈవినింగ్ అయిపోయింది, లైట్స్ వర్ డౌన్, ఇట్ వాజ్ 8 o'clock అండ్ ద రిసార్ట్స్ బ్యూటీ వాజ్ అవుట్ దేర్. మొత్తం చీకట్లో అన్ని లైట్స్ ఆన్ అయ్యాక ద రిసార్ట్ వాజ్ సో బ్యూటిఫుల్. ఇన్ బిట్వీన్ ద వాటర్, లైట్స్, హట్స్, ఇట్ వాజ్ క్రేజీ. ఇంకా దెన్ మాకు డిన్నర్ పెట్టారు. డిన్నర్ లో ఫుల్ ఐటమ్స్ పెట్టారు. చపాతి, పన్నీర్, చికెన్, బగారన్నం, రైస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఫుడ్ వాజ్ నైస్. మా హాస్టల్ ఫుడ్ లో మై స్కూల్ ఫుడ్ వాజ్ ద బెస్ట్ అండ్ వీ వుడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ దెన్ దట్. ఇట్ వాజ్ సో నైస్. లాస్ట్ కి పడుకునే ముందు మంచి క్యాంప్ ఫైర్ అరేంజ్ చేశారు అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సో కూల్ కాబట్టి అక్కడ కూర్చొని మేము మంచి మంచి కబుర్లు చెప్పుకొని దెన్ వీ ఎండెడ్ అవర్ డే. వెళ్ళి పడుకున్నాం అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ day 1. వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఫర్ day 2. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మోర్ ఫన్ అండ్ ఎక్సైటింగ్.